Wir treffen die Anführer einer Rebellengruppe. Ein Waffenstillstand läuft bald aus. Martin hat den Auftrag, eine Verlängerung zu erreichen. Also die Akkus raus. Man sagt, dass der Akku im Handy, selbst wenn man nicht telefoniert, es den Leuten, die einen überwachen, möglich macht, einen zu lokalisieren. They just said basically take your SIM card out of the SIMs as well. Yeah, I'm terribly sorry for this inconvenience. Well, you know, it's not. It's. I don't even know what a SIM card. Oh yes. It is called the high security alert area at the moment, and all the checkpoint is done. All the checkpoints are done. Yeah, and then there will be one big risk. Maybe, maybe not. Right. That's it. It's a strategically critical time between now and the election. It was sad to hear you say that the court process will now be, from your point of view, is not a place for compromise. In other words, that the issue is kind of like a new front in the struggle. And what was very interesting for us was that your decision to extend the ceasefire to the election was a difficult decision, but a very interesting tactical game. Can we think about how you would continue to approach the issue of use of force or non-use of force to push this process forward? Die Kämpfer ziehen seit Jahren von einem Ort zum nächsten. Ihre braunen Ledersessel sind das Einzige, was sie jedes Mal mitnehmen. In dem Moment, wo die Parteien wirklich aufeinander zugehen, kann man sich vorstellen, dass es wahr wird. Der Mut, den sie brauchen, um Frieden zu schließen, ist so viel größer als der Mut, den sie brauchen, um weiter Krieg zu führen. Das ist der Moment, an dem sie sich verdient machen. Dem Moment müssen sie ihre Anhänger in eine neue Zukunft führen. Und das ist hart. War es das, wofür all die Leute gestorben sind? Ich habe mich an den Krieg gewöhnt. Wie werde ich mit dem Frieden fertig? Soll ich in einer Bank arbeiten? After more than 4 months of mass demonstrations and violent crackdowns by the government, Syria's uprising continues. Immerhin kann ich jetzt etwas Arbeit für die Philippinen erledigen. Ganz offensichtlich hat niemand die Befehlsgewalt, so wie die alle schießen. Obwohl die eigentlich nicht schießen sollten. Hörst du die Bomben? Ein NATO-Flugzeug. Nach 3 Monaten Revolution werden die Kämpfe immer blutiger, Gaddafis Kampfansagen immer exzentrischer. Davids Ziel ist es, inmitten der Kampfhandlungen die Übergangsregierung mit den Rebellen an einen Tisch zu bringen. Sie sollen nach 40 Jahren Diktatur ein Zukunftsszenario für Libyen entwerfen. No. In English? Yeah. Roundtable for expression and analyzing the Libyan future. For expressing and analyzing. It's good discussion, but in the Libyan, on Arab language. يمشي التعبير كلمة تعبير بالعربي تمشي مع discussion بالإنجليش? Yeah, for discussion. Discussing.
Discussing. It's a verb, it's an action. You want an action, okay. right? Well, discussing and analyzing is the active tense, so it's more active as opposed to passive. It comes across better. First time ever in years. Das erste Mal seit Jahren werden sie über ihre Zukunft reden. Demokratisch. Ist es Mediation? Dialog? Dialog. Das ist der Anfang. Wird es irgendwann Mediation? Ich hoffe nicht. Mediation ist nur nötig, wenn es einen Konflikt gibt. Hoffentlich verhindern wir die Notwendigkeit einer Mediation. Mediation heißt, dass etwas schiefgelaufen ist, dass es keinen richtigen Dialog gibt. Aber dieser Dialog hier soll das verhindern. Es ist nicht so aufregend wie ein Krieg. Jeder mag einen guten Krieg fürs Fernsehen. Aber ein Dialog, der Konflikte verhindert, die Zukunft gestaltet, im Fernsehen, das zieht nicht. Aber genau das macht die meiste Arbeit und bringt den größten Erfolg. Und trotzdem die wenigste Anerkennung. Just, can you move the tables much closer to each other and more to the front? You know, the table's closer in. And you can move this one maybe like here, and because I want it much more intimate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is David Gorman. I'm from the Center for Humanitarian Dialogue. What this is about is helping you, providing the space for you, providing the place for you to come together and talk as equals around tables. A position is what I say I want. So I want this Mohammed Al-Kish's cup of coffee. Yeah, that. Yeah, that's what I tell him. That's my position. My interest is what we want. Meaning, I'm thirsty, and I need some caffeine. So perhaps it means that we get another cup of coffee. But maybe there's something more, which is a need. And what I need can often be personal. And maybe I need this cup of coffee because Kish had a cup of coffee, and I want a cup of coffee. Not because I'm thirsty, but just because he had one. So it's not about the coffee, it's about respect. Maybe you can think about that in your groups now, when you break up into your groups to discuss your 5 hopes and 5 fears. But in all of these places, you always have one person that's upset, for some reason or another. In every country. Even in Norway, you had this guy who killed everybody, 100 people, because he was upset politically about something. And there's not a lot you can do about that. If you have good democracy and good institutions, but if you don't have that, then what happens is that this guy, even if he's crazy, he starts to get support because people feel that, well, this government is not responding to what I'm saying. So then this group becomes bigger, and then the civil society becomes smaller. And the reason I'm concerned about this is because you have a lot of guns. So if there are a lot of guns out there, and these guys have a serious grievance, then these people might go there, and then you've got another problem.
We're here because whenever there is the removal of an authoritarian leader, there is often a very difficult transition process. This is my concern. And first, expectations. I think people's expectations are very high. So, you have a young man with a gun, without a wife, and without a job. That's a problem anywhere in the world.